saa za Afrika ya Mashariki, na atumai Alhamisi yako inakuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Karibu nikujuze yanayojiri humu nchini na hata ughaibuni. Mie ni wako Andrin Kilemi, tuandamani sote hadi tamati. Hali tete imezidi kutanda eneo la Sondu kufuatia mapigano yanayoendelea kushuhudiwa katika mpaka wa Kericho na Kisumu. Mtazamaji, watu 7 wamethibitishwa kupoteza maisha yao kufuatia mapigano hayo na wengi wao kujeruhiwa. Mtazamaji, tukizidi kukutaarifu ni kwamba mageuzi katika baraza la mawaziri yalishuhudiwa hapo jana. Rais William Ruto akifanya mageuzi katika baraza lake, baadhi tu ya mawaziri wakisonga kutoka wizara moja hadi nyingine. Tupate maoni ya wananchi kuhusu hatua hii ya Rais William Ruto na iwapo wameridhishwa au la. Nama, shukran sana mwenzangu, bila shaka na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Bila shaka hiyo jana jioni Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, rais wa awamu ya 5, akatangaza mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, na moja ya kati maeneo yalikuwa yameathirika ni maeneo ya Ukambani. Baadhi ya mawaziri wawili waliweza kubadilishwa katika wizara. Wenyeji wanasema namna gani hapa katika kaunti ya Machakos? Bila shaka hapa ningependa kuzungumza na kwanza kabisa mzee, karibia hapa, tufahamishe jina lako na swala nzima la mabadiliko ya mawaziri unahisi vipi? Mimi kwa majina naitwa Karim Badi, mkaaji wa Machakos. Kwa kweli jana rais alitushtua kidogo. Kila siku zote hatushtuki, lakini jana angalau jana tulipatwa na mshangao kubadilisha baraza la mawaziri ambao Machakos. Jambo la kwanza tumeshikwa na butwa kupiga rishafo mawaziri wetu wawili ambao ni mmoja ni Alfred Mutua na iko mwingine pia ambao hajaingia akilini, lakini kusema ukweli rais angeweza kuwapatia muda waweze kuendelea na kazi zao, kama iko makosa warekebishe, lakini hatujawahi kusikia chochote kuwahusu ambao kwamba wamepatikana na hatia yoyote ama kula pesa ya serikali. Sisi hiyo hatujawahi kusikia, na tungemwomba rais kama rais wetu wa Jamhuri ya Kenya aweze angetuwapatia nafasi waweze kuendelea, sababu walikuwa wamezoea, walikuwa na uzoefu na kazi yao. Naam, asante sana kwa maoni yako. Pia nina kaka mwingine. Moja kati ya mawaziri ambao wameweza kuathirika ni Dr. Alfred Mutua kutoka wizara ya mambo ya kigeni kwenda kwenye wizara ya utalii. Kaka, vipi swala hilo? Kwa majina naitwa Christopher Kioko. Katika hiyo rishafu tumeona Alfred Mutua ni kama amekuwa demoted from kwa ile kiti alikuwa, kutoka relationship affairs kuwekwa kwa tourism, ni kama amekuwa demoted. So and I think ingekuwa mzuri angepewa muda aweze kufanya kazi, ndio at least kwa ile ministry ako atekeleze akiwa na muda. Thank you. Naam, asante sana kwa maoni yako. Nikimalizia kuna kaka mwingine. Kaka, karibu, naitwa nani? Umeona mabadiliko katika baraza la mawaziri? Kwa majina naitwa Japeth Maondo Ngulu kutoka hapa mjini Machakos. Mimi maoni yangu ni kwamba Wakamba tumeonewa. Angefanyia rishapu Wakamba wawili safari moja.
Naam, asante sana. Yeye anahisi kwamba kama jamii ya Wakamba kidogo ilikuwa ni ngumu kufanyiwa mabadiliko mawaziri wawili, lakini ndio swala nzima hisia za Wakenya kuhusiana na mabadiliko la baraza la mawaziri hapa nchini. Basi ni kuwaregeshen tu studio kwa matangazo zaidi. Mimi ni Nicholas Mbaya. Asante sana Nicholas Mbai, mtazamaji mwanahabari wetu huyo kutoka kaunti ya Machakos. Bila shaka maoni tofauti kuhusiana na mageuzi katika baraza la mawaziri. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba utafiti kutoka kwa washikadau wa afya uzazi na kukabiliana na visa vya dhulma za kijinsia umebaini kuwa huenda vita dhidi ya virusi vya ukimwi vikachukua muda zaidi, kwani asilimia 36 ya wanaume wanatumia mipira ya kondomu kwa muda mchache na kutoa, ikisemekana kuwa wanawake ndio wako mbeleni kuwahimiza wanaume husika kutoa mipira hiyo. Takwimu pia zimebaini kuwa kuangalia mtu kwa njia isiyofaa ndio inayoongoza kwa visa vya dhulma za kingono. Also within the larger Nairobi County. The only aspect that Mr. Bit, and I looked at it, is also just on the issue of harmful practices, on the issue of either FGM, something that is now emerging within our county that maybe might not have been looked at. But I'm glad that it has happened in the sense that most of the things that have been alluded to, there's already something that's being done. In terms of our toll-free lines, as I'm talking now, we are having a meeting. There's another meeting going on somewhere else on what to do about our toll-free lines. I've always complained we have so many toll-free lines. So when we look at the indicator on where do you seek help or who do you call, we have so many numbers that even if I were a survivor, I don't think I would be able to pick it up. So we are looking at how the national, and I hope State Department of Gender is here, that we can have one toll-free line and then linked to all the others that are there as one of our way forwards in terms of how do we enable the survivor to be able to reach out accurately and be able to be supported. On the issue of the data, last week alone we were having a training on gender data that we were trained by KNBS. And every time when we have this data, sometimes we don't look at it as part of programming and interventions. But I'm glad that, again, this is very timely, so that this same data, the training that we had and integrating data, gender data into our programming is something that is going to really, as a way forward from this, is something that we've been able to pick up. The previous speaker has also talked about religious matters in terms of GBV. As a county and working with an organization in Erela, we came up with a hutba or a hutba guide that also has the Christian component of it on how we can work together with the religious sector. We are hoping to be able to launch the same guide, GBV sermons, for the religious sector. We are hoping to launch the same during the 16 days, because then that brings in the component of what do we do about the religious leaders as just a matter of following up on what has already been raised within the disseminations today. I'm glad also the issue of the safe spaces came up. Yesterday we had an assessment. We had dissemination findings of an assessment that was done again within Nairobi County of the safe spaces that we have within the county and how they're delivering their services. And again, we do have a challenge. We just thought that when you have a safe space, you get a survivor and you go and put them there. We have operational costs. We need HR that is qualified, professional in how they manage survivors, so that we do not lose them out, so that we do not re-traumatize them again when they come to our safe houses. So that is also something that we have put into consideration and working on it. As a county, you saw all the bosses who are here. I'm being told the governor is also requesting to be here in the next few minutes when he finishes on the other side. I'm hoping that we can also be able to seek and want that the county leadership leads us in matters of GBV and SRHR to our adolescents. I know the adolescents who are here, most of them who brought out the script. You know what? We have a slogan that says, lazima to make Nairobi. Lazima Nairobi? Nairobi ni mbwe? Yeah. So the governor himself will be able to take you that. But again, looking at the issue on technology,
That has come out very clearly, and it's something like we might not have put it as part of abuses in what we do, but because of this, then we are seeing a lot that we can be able to work with as we look at these findings and have them supported. I am hoping that I will have an opportunity to have this same dissemination done to the county leadership in a forum that they can also interrogate and be able to support us in matters of bringing out what is necessary. I would have wished the National Police was here, because again, they are a very key component in how they support us in matters of survivors of sexual violence and gender-based violence, and even now supporting the current SRHR issues. We have our facilities that are adolescent responsive. We are no longer using friendly, because how friendly is friendly? We just want to see that we are responsive enough. And also looking at our SGBV integrated facilities within the health sector that are now around 60, that we can be able to provide these services across board. You do not have to go to a standalone facility. Wherever you go to have these facilities, services provided, you will be provided for. In the event they need to do a referral, it will be their responsibility to ensure that that referral is done. So I know I can talk the whole day, but I want to just take this opportunity to say thank you very much for this that you have done for us. Yes, we feel we have been marked. We are maybe below 40%, but that's the mark that we deserve, and it will help us to move on. Thank you. Mtazamaji, Rais William Ruto kuanzia kesho anatarajiwa kuzuru eneo la Nyanza kuzindua miradi tofauti. Ziara hiyo ya rais ya siku 4 itakuwa ni urejeo wa rais kwa mara ya 4 katika ngoma yake kinara wa Azimio Raila Odinga, rais akitarajiwa katika kaunti za Siaya, Kisumu, Homa Bay na Migori. Viongozi kutoka eneo hilo wamewaomba wakazi kumkaribisha rais, huku wakielezea matarajio yao. So what we are doing is that we are urging wananchi to come out in their numbers to help us welcome the president, and we'll be peaceful. And we are also asking the president as is coming, akuje na kikapu imejaa na mambo ya maendeleo, so that we can build this part of this country, and all of us can build a greater nation together. All I can say that we are ready. We've made necessary security arrangement, and we're requesting the people to come, welcome the president, and we have a successful event. Na mzozo umezuka katika mpaka wa kaunti za Kiambu, Kajiado na Nakuru kufuatia shughuli za uchimbaji mawe huko Ndiuni Ndeia, kwa kile wakazi wanadai kuwa ubinafsi, ambapo sasa wanawataka magavana wa kaunti hizo 3 kuharakisha kusuluhisha mzozo huo. Chifu wa Ndeia Elizabeth Wangari alisema mzozo huo kwa sasa umekithiri kando ya kaunti ya Kiambu, ambapo migodi ya mawe imefungwa baada ya mzozo wa mpaka, ambapo amemtaka gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na wenzake kuingilia kati kutatua mzozo huo ili kuruhusu wawekezaji wanaochimba mawe eneo la Ndeia kupata soko. Wakati huo huo, wakazi sasa wametoa wito kwa kaunti hizo mbili kutoingilia masuala ya kaunti ya Kiambu na kumlinda mwekezaji huyo kwa uendeshaji mzuri wa uchimbaji mawe, baada ya kubaini kuwa mawe hayo ni ya manufaa kwao. Sababu mzozo wenye umeanza haujaanza na watu wa hapa. Watu wa pande ya Kajiado na Nakuru ndio wameanza na huo mzozo, ndio wanufaike na huu mradi ukue katika mikononi mwao, ndio wakuwe wakiutawala, na wamesema wazi ati 70% ya watu wenye wataandikwa hapa ni watu kutoka area zao. Ndio tunaomba maombi sana ati gavana wetu wa Kiambu tafadhali, Honorable Waitagi, kukiwezekana wakae chini na gavana wa upande wa Nakuru na gavana wa upande wa Kajiado, ndio watu wabie wazi na watuonyeshe wazi mipaka iko namna gani. Sisi watu wa Kiambu tunaona kama wanaona kama taigiria biashara yao, cause hapa ni karibu sana na Nairobi, na in fact tuko kwa njia sana, hii kampuni iko kwa barabara sana. Kwa hivyo tunaona kama wanaona tunaigiria biashara yao. Hiyo mradi ako naye ni iko kwao, lakini hii iko kwetu, asiingilie hata kidogo, kwa vile hata sisi pia tuna mahitaji yetu na tunasimamia mambo yetu kama wa Kiambu wenye kuwa pamoja na hao wa China.
Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo. Tunazo taarifa chungu nzima, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na mengi zaidi. I am a Halloween ghost. I see you floating around as I like to do, floating up to the ceiling saying, "Ooh." Vituo vingi vya urekebishaji wa watu wanaotumia dawa za kulevya nchini katika njia mojawapo ya kupunguza matumizi ya dawa hizo. Kwenye mswada wa upanuzi wa vituo hivyo katika bunge la kitaifa hapo jana, wabunge wakipendekeza serikali kuingilia kati na kutangaza matumizi ya dawa za kulevya kuwa janga la kitaifa baada ya idadi kubwa ya vijana kuripotiwa kutumia dawa hizo. Mbunge wa Kanduyi John Makali amesema zaidi ya 90% ya vituo vya urekebishaji wa watumizi wa dawa za kulevya vinadhibitiwa na sekta binafsi, sasa akiitaka serikali kwa ushirikiano na mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya na kada kuwaelimisha vijana kuhusu matumizi mabovu ya dawa hizo. We need to move from this hammer-tongue approach where the national government at the county level is only concerned about arresting these people and taking them to courts and treating them as victims or criminals. We need to begin taking this as a mental issue and look at it as a mental disease which we need to take care of. How do we take this as a mental disease? There are people who have, if you move in the streets, let's say in Bungoma, you'll find young boys sniffing glue. These people create street families. With time, they mutate, they become criminals. But we are not focusing on treating these people. The only way we can be able to treat these people is to establish rehabilitation centers. These rehabilitation centers, we can ring-fence all the funds that are collected from licensing of these outlets that sell alcohol and drugs. Ring-fence all those funds that are used for licensing and direct them towards running of these rehabilitation centers. We must develop evidence-based programs which will effectively be able to prevent the relapse after treatment of a drug patient. Number 3, community surveillance to curb the sale of recent drinks and drugs on young and vulnerable population. Wakati umefika tuwe na maofisa wa kutembea nyanjani, wa kuweza kuzungukia zile sehemu tunazita maskani, zile sehemu ambazo vijana hawa wanaweza kufanya shughuli nyingi sana, zile za mihadarati na kuweza kunywa pombe na mambo kama yale. Umma wetu unapotea, watoto wetu wadogo sana, miaka 18 kuja chini, hata miaka 15 kuja chini. Na zaidi ya wanafunzi 42,000 kaunti ya Pokot wamejitenga na masomo kutokana na changamoto mbalimbali za ukosefu wa usalama, umaskini au hata njaa inayosababishwa na ukame. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Andrew Juma, shirika la Fin Church Aid limeanzisha operesheni ya kuwarejesha wanafunzi hao shuleni na hadi sasa limefanikiwa kuwarejesha wanafunzi 5,000.
Eneo la Masol katika kaunti ndogo ya Pokot Central ni mojawapo ya maeneo kavu na yasiyo na uwezo wa kukuza mimea kutokana na kiangazi, hali inayoonekana kuchangia idadi kubwa ya wanafunzi kuasi masomo kigeukia kuwachunga mifugo wao ili kupata riziki. Tunataka sasa hii area, tunataka mjumbe akuje atusaidie. Network tena. Hakuna network area hii. Kutokana na hali hiyo, shirika la Finchurch Aid limeanza operesheni ya kuwarejesha wanafunzi hao shuleni, na hadi sasa limefanikiwa kuwarejesha wanafunzi 5,000 shuleni. Kwa sasa tuna watoto zaidi ya 42,700 ambao hawaendi shule, lakini tumeweza kurudisha watoto 5,000 kutoka mwaka jana Oktoba mpaka leo hii. Watoto hawa ni watoto ambao wamekumbwa na changamoto za kimila, watoto ambao pia wameweza kuathirika na uhamaji wa wazazi wao kutafutia mifugo zao malisho, na pia wengine wao pia wamepatikana katika ile hali ya ukeketaji, wengine wameozwa mapema. Sasa ni lengo letu kuwarudisha shule, manake kila mtoto, sheria inasema kwamba kila mtoto anapaswa kupata elimu, basic education. Program kama hii imeanzishwa kule North Pokot. Hii inaitwa Kangaroo, ili hii watoto wasiachiliwe kwenda, wakiachiliwa watarudi. Na serikali mara mingi iangalie mambo kama haya na isiweke sheria kuwa ngumu kwa maeneo kama haya. You realize that there are a lot of challenges that the communities around Alale ward and the entire Pokot North actually face. One of the greatest challenges is the proximity or the distance between the school and the villages. You realize that as a people is actually coming from as far as 10 kilometers per day to come to school. And in circumstances where drought actually comes, this particular kid is also given other areas or other roles to play during morning. And by the time the parents think about school is already 11 a.m. Viwango vya umaskini na ukosefu wa usalama vimechangia hali hii, huku wenyeji wakishabikia pendekezo la eneo hili kugawanywa kutoka kwa kaunti ya Pokot Magharibi na kupewa kaunti mpya. Suluhu la kudumu katika mambo haya yote ambayo yameongelewa, imekuwa wimbo miaka nenda miaka rudi, ni kutupatia kaunti ili tupate rasilimali kwa sababu za shida, kwa sababu hakuna mtu yoyote atatoka mbali ya kuja aelewe shida za hapa. Ni hapa kuletea mgao wao hapa, kuletea kaunti yao hapa, wapate utawala wao hapa, wapate uwakilishi wao hapa. Sisi ambao tumekuwa marginalized for very long time, imekuwa ngumu kujinasua kutokana na hizo mitego za marginalization. Mambo mingi imeharibika, mambo za kiuchumi, mambo ya kimaendeleo, sababu ile upana wa sehemu ambayo ya kaunti ya Baringo, sisi wale watu wa Tiaty ambao sisi pia tunaonekana tukiwa hatuyuko wachache, tuko wengi. And so getting East Pokot County is one of the prerequisites in this particular region. We need to review the historical marginalization and also review the marginalization that could be happening in counties at the same time. So you look at communities such as Kuria, you look at communities coming from Trans Nzoia County, communities such as the Sebei. These communities deserve their own counties because they have been marginalized in a period where we don't expect marginalization again. Andrew Juma, TV47. Na katika safu ya michezo sasa ni kwamba nahodha wa klabu ya KCB Edith Wisa amesema kuwa sasa ni wakati wa klabu hiyo kuganga yajayo baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya taifa. Wisa alieleza kuwa wamekuwa na msimu mzuri na kutoa taji msimu huu ni jambo ambalo limewapa motisha zaidi, na wataandikisha matokeo ya hali ya juu ifikiapo kwenye michuano ya bara Afrika, huku akimsifia mchezaji chipukizi Marilyn Terry ambaye aling'aa zaidi kwenye fainali ya dimba hilo. Terry stepped up. She has trained with us for only 2 weeks, but
She stepped up very well. She is talented. Kenya has a future in her. I can only ask her to keep working extra hard because the future is bright for her. She's a good girl. Coming to play at this level from school, right from school, with experienced players, with national team players, I know it's going to be a morale for her, and I know that she's going to do better even in the coming championships. This is just but the beginning. Coming next year, we are going for the club championship again, and this time we want to go back to where we were the other time. The last season, we just missed it by a small fraction, but I can assure that our fans, we are going for it this coming championship. Na timu ya taifa ya soka ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets inaendelea na maandalizi yao kabla ya kuchuana na Angola Jumapili ijayo kwenye mechi ya kufuzu dimba la kombe la dunia. Kwenye maandalizi yao, Rising Starlets walichabanga Kahawa Pride mabao 18 kwao na wanatarajiwa kuchuana na Angola kwenye mechi ya mikondo miwili ambapo mshindi wa mechi hiyo atachuana na mshindi wa mechi kati ya Cameroon na Botswana. Game ya Angola hatutakubalia rahisi because tuko kwa mchanga yetu na pia fans ni wetu, kila kitu ni yetu, so tutaitumia ka advantage ndio tukienda kwao, hata kama tutadraw itakuwa better because kwetu tutakuwa tumewin. Naweza taka kuambia mafans watoke waweze kutusupport because si ni Rising Starlets, waweze kusupport tu boli ya madem because mimi niko na imani, si wanasema ndoto come true, niko na imani tukicheza hii World Cup qualifiers tutafika World Cup. Itakuwa opportunity poa. Kwanza mimi naweza sema tukiweza kuparticipate kwa World Cup itaweza kupatia mademu kuinje chances za kuonekana kwa sababu watajua talent iko Kenya. So sisi tumechukua kama task yetu ndio waweze ku acknowledge team ya Kenya iko na talent. Sisi tukiweza kufika hapo huku nje dunia nzima itaweza kujua tuko na talent. So ni task wetu na ni kitu mpaka tufanikishe. Mtazamaji, kwa